Dobra, stream już powinien być. Się trochę ustawieniami. Stream może będzie wyglądał lepiej, ale nie mam zielonego pojęcia, czy będzie w ogóle działał. Jak mi gra będzie chodzić w 10 klatkach, to znaczy, że będę musiał to poprawić. Ciekawe, ile w ogóle się będzie wyświetlać. Ile tego będzie widać na YouTubie. Ustawiłem bitrate na 50 000. Wcześniej było na 6. Jak zobaczyłem, jak to wygląda, to stwierdziłem, że to źle wygląda. A no tak. Ja miałem bardzo ważny dylemat i będę musiał chyba to zmienić. To będzie nie do odzobaczenia. A to się musi zepsuć. Bo jak to korzystać z domyślnych sliderów, to się musi zepsuć. A nie chce mi się tego robić od zera, zwłaszcza, że ją pewnie zobaczę ze 2-3 razy w ogóle. Ale no nie. Dobra, gra chyba chodzi ok. Przynajmniej na obecną chwilę. Mam nadzieję, że standardowa zadziała, że to jest że to jest osobny asset, nie korzystający z tego. Błagam. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Ta, włosy się rypią. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him after all. Ale tak jest lepiej niż w edytorze. Impressive view. Reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor. But I may be able to help you. Barak said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible, but we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Stroud. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing.
Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully, my friend and the Wardens will know more. I appreciate the help. I'm doing this as much for myself as for you. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time I'll make sure of it. Inquisition. Będzie lepiej. Znaczy, no nie tak dużo, nic tutaj nie robiłem. Jak już doszedłem do tej twierdzy, to poszedłem spać. Nie chciało mi się już dalej biegać. Dlatego tak wygląda normalna Hawk, czy mi się zrypało? Właśnie ta domyślna Hawk. Że włosy ma chyba normalne, więc to jest chyba domyślna. Jak próbowałem wejść do edytora i tam chciałem ustawić taką zwykłą Hawk, to edytor mi psuje wszystko, muszę ustawiać osobno w edytorze, bo wejście do edytora automatycznie mi wszystko wysypuje. Tak, wiem. Tylko jak próbowałem zmienić tą twarz, to musiałbym ją zrobić od zera, bo nie mam gotowych baz do zrobienia. Bo te bazy mi się rozsypują całkowicie, przez to, że mam mod na zmienienie tych suwaków wszystkich. I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? My sister's a Grey Warden. I had my friend Aveline take her as far from Orlais as possible. When all the Wardens started acting strangely, I had to keep my family safe. Meryl is helping Elven refugees who were displaced by the war. I didn't want to take her away from that. Meryl spent enough time fighting for her life with me. No, ona się zauważalnie różni, ale jednak nie aż tak bardzo. I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Blondie's mess. I tak się dziwię, że byli w stanie na Frostbite'cie zrobić otwartoświatowego RPGa. I to się tak szybko. You said you thought you killed Corypheus. The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back, or maybe it's all Tevinter magic. But he was dead, I swear it. And where did you go after the mages rebelled? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up and the exalted march never came. I'd like to know more about Anders. What was he like? Complicated. It's not like the minstrels make it out to be. He's not just a monster. Or a hero. Maybe he's both. He was trying to change the world. He knew it couldn't happen peacefully. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Okej. Ok, sobie porozmawiali. I w sumie niewiele z tego wynikło, oprócz tego, że trzeba się tu spotkać. Możemy wrócić do zwiedzania tej cudownej lokacji. Która jest za duża. Wolałem ten zwykły azyl. Tam gdzie trzeba było tyle biegać.
Co tutaj jest za zadanie? A, call. No tak. Here at last. Ulen. Szukaj kola. A, w sensie, że tak. Z dupy na środku. Okej. This thing is not a stray puppy you can make into a pet. It has no business being here. Wouldn't you say the same of an apostate? Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual abilities. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit, It is a demon. if you prefer, although the truth is somewhat more complex. Cole warned us about Corypheus at Haven. He saved a lot of lives. And what will its help cost? How many lives will this demon later claim? In fact, his nature is not so easily defined. Speak plainly, Solas. What are we dealing with? Demons normally enter this world by possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But you claim Cole looks like a young man. Is it possession? No. He has possessed nothing and no one. And yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. In my studies, demons either possessed something from this world or were summoned and bound. They almost never look like something you'd mistake for a person. Normally you'd be correct. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach or through the rifts weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. I should hear what Cole has to say for himself. Where is he now? If none of us remember him, he could be anywhere. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear. Can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... dead. No, w Inkwizycji nie ma normalnych. You're feeling their pain. It's louder this close, with so many of them. Would you like to go somewhere more comfortable? Yes, but here is where I can help. Every breath slower, like lying in a warm bath, sliding away. Smell of my daughter's hair when I kiss her goodnight. Gone. Cracked brown pain, dry, scraping, thirsty. Here. Tylko jeszcze błysków i byłby Tain. Thank you. Valero. It's all right. She won't remember me. You're using your powers as a spirit to help people. Yes. I used to think I was a ghost. I didn't know. I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. I can help.
If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt. The helpless. There's someone. A to kim on będzie? Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. Czyli The healers podszykiem? have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. You say he won't die for hours yet, but you can't know that for certain. His body is failing. He could recover, or the healers could find another way to help him. How do you know? I don't, and neither do you. That's part of life. Try. I want to stay. Okej, mamy dziwnego ducha, który cholera wie czym jest. Kol. Kol jest łotrzykiem. Ale wiedziałem, że nie dostanę normalnego łotrzyka, tylko no, trzeba będzie biegać z warikiem, no, innej opcji nie ma. Właśnie, co mi się odblokowało? Bo oprócz standardowych szczerych książek mam Inkwizytor. To jest w Inkwizytor. Znamie szczeliny. Kupiona współpraca. Wykonanie kombinacji zdolności zapewni drużynie premię do koncentracji. A dostałem jakieś dodatkowe zaklęcia w tych, czy coś? Nie. Myślę, że będzie coś więcej ciekawych, chyba że dopiero później. O! Nie, to jest ściana ognia, dobra. To było. Tylko tego jeszcze nie mam. Raczej nie będę miał przez chwilę. No tu jest lód i tam nie ma nic. Właśnie, a inni też dostali coś? Nie, tylko ja mam. A, szkoda. Może mag? Dorian na przykład? Nie, też nie ma. No ale cóż. No dobra, to można dać ten jeden punkt, w sumie nie wiem w co. Ale jak mamy to i tu już jest dany punkt. Nie. Wtedy znowu. Praca na skupieniu. Dobra, sobie przypiszemy pod to w sumie od razu. No, mogę to wypisać tutaj. Wykonanie kombinacji. A, wezmę to. I tak, tutaj trzeba było przypisać to do tego. A pod B miałem chyba to. B, Boże. Czemu nie ma przycisków do tego? Czemu nie ma do tego moda? A i teraz mam to pod RB. Dobra. Więc tak, z tymi sobie pogadaliśmy, a jest jeszcze tutaj Kulen i Kol. Send men to scout the area. We need to know what's out there. Yes, sir. Commander, soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now! We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon, or whatever it was. With some warning, we might have... We were all shaken by what happened. If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor. How many were lost? Most of our people made it to Skyhold. It could have been worse. Morale was low, but has improved greatly since you accepted the role of Inquisitor.
Everyone has so much faith in my leadership. I hope I'm ready. You won't have to carry the Inquisition alone, although it must feel like it. We needed a leader, and you have proven yourself. Hmm. Thank you, Cullen. Our escape from Haven, it was close. I'm relieved that so many made it out. As am I. You stayed behind. You could have... I will not allow the events at Haven to happen again. You have my word. Dobra, mam nadzieję, że opcja... Co oni tak stoją tutaj? Okej. Mam nadzieję, że opcja ewentualnego romansu z kimkolwiek się weźmie i opisze jakoś przed punktem bez odwrotu, że tak powiem. Inquisitor, is there something I can do for you? Też się do końca nie zdecydowałem z kim, jak i co. Coraz brzmi ciekawie, no bo raczej nie będę grał drugim elfem kiedykolwiek w to. Więc fajnie byłoby to zrobić teraz, skoro on jest absolutnie wyjątkowy. Do we have many injured men? Fewer by the day. The most grievously injured did not survive the journey to Skyhold. I co, Kulen jest chyba najciekawszy z nich wszystkich. No poza Solasem oczywiście. I try to make the passing painless. No podejrzewam, że można sfiniszować przed końcem, no tak jak było w jedynce i zresztą tak jak było w dwójce. Tylko no, też pewnie można dojść do dwójki. No na pewno dwójka była tak zbudowana, a jedynka w pewnym sensie. A podejrzewam, że jakby z kimś zerwać czy coś, relacje, to będą ogromne kary do wszystkiego, nie wiem, ktoś się popełni samobójstwo, rzuci się z tej wieży na ziemię, coś tam, nie wiem. The commander brought me up from the refugee camps. I'd been helping the pilgrims in simple ways. Wolałbym tego Broken uniknąć. bones, simple amputations and such. We need all the help we can get. You aren't a mage. Shouldn't we let the mage healers deal with this? Magic can't cure everything, and we shouldn't rely on it. Science, your worship, is the way of the future. Good health isn't magic, it's diet, exercise, and a balance of the humors. As you were. Your worship. Odpaliłem sobie na YouTubie tego mojego streama i wygląda to już dużo lepiej niż wcześniej. Czyli zmiana tego bitrate'u razy 10 pomogła. Ale mam wrażenie, jakby delikatnie przycinało It is coś. Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little baddies I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Droste, what did I step in? I've apparently been through a lot. But yes, Corypheus was a surprise. No, a surprise would be, oh, I stepped in dog shite. No one says, oh, a Magister God monster, I'm surprised. Impossible things aren't surprises. I can't help you if you don't explain what's wrong exactly. It's got to be nonsense, doesn't it? We're kind of screwed if it isn't. I mean, that Coryphe thing. A Magister, right? Story is, he cracked the Golden City. But that's a hazy dream. If not, Seat of the Maker, real thing. A seat needs a book, so the Maker
real thing. Fairy stories about the start and end of the world. Real things. It's too much, isn't it? How pretty are you that I actually think this shite is possible? You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have arrows. I can make this Coryphalis believe in those. Good enough? Please be good enough. Boże. I like to hear this. The pretty part, not the overwhelmed by everything part. Oh sure, don't mind the bung ripped through the heavens, love. Primp and toss and all is well. What I want is to get everything back to business as usual with simple problems. Helps me, helps people, helps you. In that order. For now. I'm hoping you'll stick around. Never know what might interest you. I suppose be, Lady Herald. Wiem, dobra, no mi się nie chce gadać. W ogóle też mi się nie chce gadać. A właśnie, mam w sumie pytanie. Nie no. Wróć. Mapa świata. I nie. Gdzie było? Tu było? Tak, dalej mam artefakty dla niego, czyli ten quest się nie skończył. Ten quest też się nie skończył, więc jest dobrze. Więc niczego Znaczy, na pewno coś straciłem. Nie zrobiłem absolutnie wszystkiego. Smoka nie zrobiłem itd., więc coś tam mogło mi zniknąć, ale... Dobra, żelazny byk. Inquisitor, huh? Well, you've got the fortress for it. Speaking of which, when you've got a second, there's something I want to show you. I'd like to know more about your work with the Ben Hasrath. Ben Hasrath is actually a general term. You've got the secret police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or make them disappear. And then you've got the spies. Jak dla mnie to brzmi trochę jak NKWD, no ale okej. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. That said, keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. You can alter someone's beliefs that easily. One of my friends was a re-educator. He said that every memory is like the page of a book. When you examine each, and when you're there, the page is laid bare. Write a few notes in the margins of the page, erase a word here and there, and your whole outlook changes. I always felt a little weird reading after that conversation. The re-educators sound horrible. Yeah, they probably do. Here's the thing, though. What happens in Orlais when you commit a crime or betray a lord? They just lop your head off. At least the Qunari try to fix you. Wyjaśniał, dlaczego ich nie lubi. Wszyscy mają służyć jednemu dobra wszystkich innych i tak dalej. No, kurczę, no idealnie się wszystko zgadza. And you're a spy. Close. I am now, I suppose. But that's not how Aaron, because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Tevinter, Tal Vashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me, trying to wrangle the rebels and restore order. How'd that work out for you? About as well as you'd expect. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, or the Fog Warriors, or the Tal Vashath. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educators.
Halo? Ja chcę wrócić do tej rozmowy. Not many people would have the courage to do that. I thought about letting some rebel kill me, but I couldn't give any of those bastards the satisfaction. Go to Orlais, ostensibly as a Talvashot, and work undercover. That's how I ended up here. I'm glad you're here, Bull. Me too. If you ever need to talk more about all this, let me know. Nah, it was a long time ago. Thanks, though. Cassandra. You knew where Hawk was all along! Damned right I did. You conniving little shit! You kidnapped me! You interrogated me! What did you expect? You to tell the truth, I told you what was at stake! So I just hand her over on your say-so? It's okay, Hawk. This zealot isn't crazy. I promise. Look at her. She's finally lost it. This would be funny if it wasn't also kind of sad. Someone to lead this Inquisition. First, Liliana and I searched for the hero of Ferelden, but she had vanished. Then, we looked for Hawk, but she was gone too. We thought it all connected, but no. It was just you. You who kept her from us. The Inquisition Could have been at the Conclave. If anyone could have saved Most Holy... Moją drogą, co z bohaterką Fereldenu? Też zniknęła. Varric's not responsible for what happened at the Conclave. I was protecting my friend. Varric is a like. Even after the Conclave, when we needed Hawk most, Varric kept her secret. She's with us now. We're on the same side. We all know whose side you're on, Varric. It will never be the Inquisition's. That's unworthy of you. I must not think of what could have been. Go, Varric. Just go. Jeszcze mam pomysł. Mogę to zmienić i mogę wywalić to. I będę miał tylko to. No dobra. Mam nadzieję, że teraz będzie mniej dropić klatki. Story for me and I swallowed it. If I just explained what was at stake, if I just made him understand. But I didn't, did I? I didn't explain why we needed Hawk. I'm such a fool. A jak nie, to będę musiał zmniejszyć chyba bitrate. Bo 50 000 to może być za dużo jednak, ale... Talk down. Czym? Honestly, Hawk might not even have agreed to become Inquisitor. She supported the Mage Rebellion after all. She wouldn't have... But this isn't about Hawk, or even Varric. Not truly. I should have been more careful. I should have been smarter. I don't deserve to be here. Not hard enough, I think. You can't believe that. I want you to know, I have no regrets. Maybe if we'd found Hawk or the hero of Ferelden, the Maker wouldn't have needed to send you. But he did. You're learned anything. It's that I know less than nothing. Wcześniej było 6000 i 6000 to było dużo za mało tego, co sprawdziłem na streaming 1440p w 60 klatkach. Więc stwierdziłem, że walnę tyle, ile jest zalecane do 4K, to przynajmniej będzie może więcej niż potrzeba. Dobra, to niech będzie Blackwell. So, this is Skyhold. A dalej przycina, czy jest już lepiej? Come,
Let's walk the ramifications. We'll be able to see Corypheus coming from... O. Ale w sensie u mnie jest git, czy u ciebie jest? Czy na twoich streamach jest git, czy na moich jest git? Bo zawsze lepiej się to mogę obniżyć, no nie? Nie wiem, dla mojego komputera czy coś, bo internet to raczej se radzi. We're beaten. By the time he finds us, we'll be legion. I know soldiers. I know our soldiers. Corypheus made 100 enemies when he kicked down our door. And when he came after you, he really made it personal. I swear I'll take that twisted bastard down, even if I'm not losing anyone to Corypheus, especially not you. You can't afford to think I'm special. I'm a soldier no different than any soldier lost at Haven. I am fond of you, it's true, but we can't let this go any further. This, whatever you want this to be, is impossible. You're right. This should go no further. Thank you, my lady. You'll see that this is for the best. Look, in spite of it all, there is hope. Even you. Tell me honestly, are you what they say you are? Andraste's chosen? There is so little I... No matter. Don't you see what you are to them? Without you, they'd be consumed by despair. We all would. They need you to be Andraste's messenger. It gives them hope. The truth doesn't matter. Listen to me talk. Your time is valuable and I've wasted enough of it. Czy jednak są dropy? Generalnie ja mam jedyny problem taki, że mam względnie słaby procesor jak na to. Do grania ok, ale do streamowania może być już problem. Wcześniej nie było problemów w takim Dragon Age'u 2 czy coś, ale w Inkwizycji może być problem. Pytanie, czy ja mogę zmniejszyć bitrate teraz? Już, że to i tak nie ma trochę sensu, bo ja i tak to robię sprzętowo na karcie. Ale zmniejszyłem bitrate. Nie wiem, czy coś się zmieni. Ale może będzie lepiej. A tam jest Kalen, ok. Czy tam trzeba... Jest za dużo biegania. To nie wiem czemu. Z tym chyba nie za wiele. Ta, no jutro się pobawię, zobaczę co jest nie tak. Może to być też kwestia tego, że nie wiem, przez ostatnie chyba 5 dni nie wyłączałem komputera, bo nie chciałem, żeby mi się mody rozsypały, więc może być z tym jakiś problem, że mu się scheduler zapycha czy coś. No ale nie wiem. Nie mi gadałem, nie, jeszcze Vivien. It was a mistake to use Haven as a base of operations. The town was completely indefensible. It was a bad location. We should have moved sooner. It was a miscalculation, one that I'm sure you won't repeat. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. You're wrong. We now have a better location and far more people at our disposal. This couldn't have worked out better if I'd planned it. Providence to give us all our victories.
This defeat may have turned to our advantage, but it will not last long. Our enemy advances, Inquisitor. We must not act first and teach them to fear us. You can become the leader the faithful require, but you must do it soon. Nie wiem, nie lubię Vivien. Męczy mnie rozmawianie z nią. Chwila, mi gadałem, Cole i Cullen, to okej. Nimi sobie już gadałem, więc nie ma sensu z nimi też rozmawiać. Ale tak, tutaj jest Warwick, co sami. That got a little heated. Are you all right? Well, that depends. How angry is Cassandra? I wasn't trying to keep secrets. I told the Inquisition everything that seemed important at the time. I know, Varric. You never would have kept quiet otherwise. I keep hoping none of this is real. Maybe it's all some bullshit from the... I know I need to do better. I'm sorry. Okej. Pewnie jeszcze trzeba będzie tak. Co to jest za porąbana lokacja? Ja mam tu... Jak mam się dostać na górę? Nieważne. Durian. One moment you're trying to restore order in a world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks. You thought this would be easy? No, I was just hoping you wouldn't crush our village like an anthill. Sorry about that. Archdemons like to crush, you know. Can't be helped. I was distracted. That's all. Distracted? By my wit and charm? I have plenty of both. How interesting to find someone so aware of his strengths. I'm a man of many talents. What can I say? I always assumed the Elder One behind the Venatori was a Magister. But this, completely. In Tevinter, they say the Chantry's tales of Magisters starting the Blight are just that. Tales. But here we are. One of those very dark spawn. Who does the Imperium say started the Blight? You know how it is. Not us. They say Darkspawn were always there. Magisters and the Blight aren't even related. Is that a surprise? No one wants to admit they shit the bed. Who entered the Black City and he's Darkspawn? What other explanation is there? Why does that make you angry? Imperium is my home. I knew what I was taught couldn't be the whole truth, but I assumed there had to be a kernel of it, somewhere. But no, it was us all along. You didn't do anything. Those men did. 1,000 years ago. True, except that one of them is up and walking around right now. Not to mention I have idiot countrymen who would happily follow him down that path again. No one will thank me whatever happens. You know that, yes? We don't know. Nobody does. An optimist! Such a rare breed. I've stumbled upon a unicorn. All I know is this, to be stopped. Men like him ruined my homeland. I won't stand by and let him ruin the world. Oh, and congratulations on that whole leading the Inquisition thing, by the way. Okej. Fiona. Dobra, to było już w dwójce, pamiętam ten tekst. Greetings, Inquisitor. That is your title now, yes? The way things ended in Redcliffe, you could have demanded anything you wished.
Yet you chose to make us equal partners. I was not expecting that. A, to jest ta. You rebelled for good reason. I knew you, of all people, would understand. Huh. Enchanter, leader of a rebellion, and now I am none of those things. Odd where fate takes you, as you're no doubt well aware. Była szarą strażniczką. Przecież nie da się przestać być szarym strażnikiem. You were once a Grey Warden. Mine is an unusual circumstance, Inquisitor. Normally one is part of the Order until death. But long ago I found myself stripped. They tried to reinitiate me, but nothing worked. Nor could they figure out how it happened. So I was sent to the Circle of Magi, the first warden ever to be kicked out. A, okej. Quite the Stało się i nikt nie ma wyjaśnienia. No niech będzie. You sound happy about it. Becoming a warden seemed like a dream when I was first conscripted. Towards the end, however, my brothers and sisters, they felt I had somehow cheated death. I was glad to be unique in the circle. I had an opportunity to do more than I ever could as a warden. You mean you began the Mage Rebellion? I pushed for our vote to free the circles of Magi, but I cannot claim what followed. Still, despite all the chaos, I would do it again. What happened had to happen. You're not still the Grand Enchanter then? Any claim I had to the title ended along with the circles of Magi, although some still call me by it. Perhaps the circles will one day be resurrected. If so, another will take the position. Until that time, I lead my fellow mages by default. I will do what I can for them. You believe they'll recreate the Circle of Magi after all this? It depends on who the next divine is, and what she offers. We can't go back to the way things were. But endless warfare benefits no one. That is why I agreed to Justinia's conclave. There must be another solution. I've been meaning to ask, how exactly did the Venatori take control in Redcliffe? Mages constantly found their way to us while we were there. Stragglers, most of them strangers. I had no way of knowing some were actually Tevinter. They spread whispers, encouraged talk of an alliance, and we were desperate. I'm not proud of our choice, but we were certain Templars were coming. It could have ended far worse. I trust everything is well with the mages. There have been a few scuffles with your Templars, but overall, it is going well. I'll leave you to it. Before you go, Inquisitor, a question. In Redcliffe, after we left, did you perhaps speak with King Alistair? Considering who you are? He wasn't in the mood to talk. It's just that I knew his father, Marek, back when I was a warden. You want me to smooth things over with him? Introduce you? No. It's too late for that. I only wanted to know if he was happy. His father had such hopes for him. Don't mind me, Inquisitor. The concerns of an old woman. Nothing more. Dobra. Jest Helisma. Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. Ah. You're taking over the duties of Maeve? Yes. She said she was needed elsewhere and that I should serve the Inquisition to the best of my ability. What is she doing? I wasn't told. How can you serve the Inquisition? I am to aid in the research of all creatures encountered in your efforts as leader of the Inquisition. What makes you particularly qualified? I remember being fond of animals.
I don't remember why. Nie ogarniam, czemu to wygląda aż tak zupełnie inaczej, patrząc od boku, od... Nieważne. Jutro to You naprawiam. made Tranquil. Yes, I am tranquil. It was necessary due to a willful nature that made wielding magic a dangerous endeavor. I remember that being a difficult time, but I cannot remember why. My skills are well used in my current position. Wiem, gadanie z nimi, w sensie z wyciszonymi jest... What is your straszne. evaluation of how we're doing? Not optimal given the facilities. Skyhold should be improved, or our efforts will continue to suffer. Brzmi trochę jak taki, nie wiem, skrajny etap depresji, w której nie odczuwa się już niczego. As you were. Yes, Inquisitor. Ej, myślę, że to mogę zebrać, a tego nie mogę zebrać. Szukują mnie. O, przekaż wyniki. O, wpływy. Ooh, Inquisitor, greetings. I was recently appointed by Sister Liliana to keep her books in order. I'm so pleased to be here, helping out in my small way. Well, I should get back to work. One day I'm going to read all these books. One day, when I have time. Dobra, nie wiem kim on jest, ale nieważne. Mogę być jeszcze wyżej? Tam jest, ale dobra. O! Jest szybka podróż tutaj, fajno. O, Leli. I'm sorry. The names of those we lost. You must blame me for this. We all saw who attacked us. We know exactly who to blame. I keep wondering if, when the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. And instead, we lost Haven. You look out for your people. That's a good thing. Is it? They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. People aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus... Yes. No cóż. Dziubciuś długi. Ej, bo zgubiłem wątek. No. Była jakaś głębsza warstwa abstrakcji. Co tu jest? O. Ciekawe co by było jakby zniszczyć ten w sensie
pozbyć, nie niszczyć krąg maginów, tylko jakby uwolnić krąg maginów. Można było wykonać taką decyzję na końcu jedynki. Właśnie, Dorianem powiedz do Imperium, chyba I'd like to nie. ask you about Tevinter. Popular topic. Anything specific? O, Corypheus is a figure out of Tevinter history. Yes, but that was a different time. The Imperium's power was at its peak then. The Civil War had ended, the Magisterium was united, its armies scooping up bits of Thedas like candy. The Magisters who entered the Black City. It was a demonstration of how exceptional Tevinter had become. But who were they? No one knows. There's no record of a Magister named Corypheus. All this happened 1400 years ago, before the Blight nearly wiped us out. People half believe it's all just a story. That's what I believed. We have evidence the story is very much real. But not who Corypheus is. If he even remembers. There used to be families who claimed some of those Magisters as their own. That stopped, it was shameful, and the families distanced themselves from the tale. All we know is that some men and women entered the Black City looking for the old gods. According to Corypheus, nothing. And only he could tell us more. That's all I wanted to know. Fair enough. I should go. okej. To tam nie mam już nic, jeszcze Solas został na dole chyba był. Wieci. Hello. What do you know about the Fade? A great deal from my wanderings. There are few hard facts, but I can share what I have learned. I'd like to know more about the Chyba nie. breach. Simply put, it is a tear in the veil between this world and the Fade, allowing spirits to enter the world physically. Small tears occur naturally when magic weakens the veil, or when spirits cluster at an area that has seen many deaths. But your anchor, as Corypheus calls it, allows you some control over the breach. That suggests it was deliberate. I'd like to know more about the Veil. Circle mages call it a barrier between this world and the Fade. But according to my studies in ancient elven lore, that is a vast oversimplification. Without it, imagine if spirits entered freely. The Fade was not a place one went, but a state of nature like the wind. It sounds like it would be wonderful. And dangerous. But yes, a world where imagination defines reality. Where spirits are as common as trees or grass. Instead, spirits are strange and fearful. And the Fade is a terrifying world touched only by mages and dreamers. I am glad that I'm not alone in seeing the beauty of such a world, along with the obvious peril. I'd like to know more about demons. Your Dalish say the demons hate the natural world and seek to bring their chaos and destruction to the living. But such simplistic labels misconstrue their motivations, and in so doing, do all a great disservice. Spirits wish to join the living, and a demon is that wish gone wrong. Is there a way to coexist? To live with them? If not in peace, at least without such active confrontation. Not in the world we know today. The Veil creates a barrier that makes true understanding most unlikely. But the question is a good one, and it matters that you thought to ask.
We'll talk later. Goodbye. Tutaj nie. Dobra, o inne rzeczy to na razie go nie będę wypytywał. Później. Co jeszcze było ciekawego? Tam były te rzeczy do craftingu. Chyba. Gdzieś się jeszcze jakoś tam idzie, ale to się pewnie idzie z zewnątrz. Nie wiem. Tam był stół. Nie chcę chyba iść na razie do tego stołu. To jest tutaj, tak. Będzie tam dalej, chyba nieważne. No to otworzyć teraz? No, otworzyć to ja se mogę. Rikiem gada. To będzie chyba tu, tam. Ach, okej. A tutaj coś jest? Czy nie? Nie można tego otworzyć. Czy tam jest przejście? Tutaj widzę, są tam coś jest. To przejście chyba jest. Nie ma. W ogóle mogę się tam teleportnąć? Nie, jest zaszerzone. Tak jakbym nie mógł tego używać. A, pewnie nie mogę tego używać, póki tego nie dotknę. Bo nie użyłem tego chyba tutaj. Wróć tu. A, świeci się tak jakbym... Bo tu nie mogę? Nie łapię tej szybkiej podróży, chyba że ona w tej chwili jest jeszcze wyłączona, a później się załączę. Coś. Nie. Wiem, że może coś ukryte będzie. Tu się dać. Zwiedzamy. Here. Tell the commander that this is the perfect spot for the armory. Yes, ma'am. Right away. No, o, przyszedłem. Dobra. Tam jeszcze tutaj zostało chyba nic, bo z wszystkimi tam pogadałem, tam też, no to... No tam się nie dostanę chyba, nie wiem jak mam się tam dostać. Chyba, że jest przejście jakieś koło tego. Albo muszę stąd wyjść i wejść do lokacji, to może, nie wiem, się wezmą i porozkładają wszystko, pousuwają gruzy i będzie można przejść. W każdym razie fajnie by było. Będzie pewnie wejście tylko na górę. Nie, przejście w ogóle tu. Tam nie ma takiego drugiego fajnego. Wow. Widzę jak ktoś z tego okienka strzela w dół. A dobra, ja pamiętam, co podałem. Czy coś jeszcze gdzieś? Chyba nie. Dobra, to pójdę po prawego. A było dużo rzeczy. Właśnie, a tutaj? Chyba, że to tutaj było. Nie, to jest zamknięte. Właśnie jest tron. Można usiąść na tronie? Nie można usiąść na tronie. Bardzo się zawiodłem. Brakuje tego. Z Józefiną chyba gadałem. Inquisitor, I was just inspecting our new headquarters. Ale nie. Jeszcze ma coś Foundation powiedzieć. cracks, nesting animals, and miles from any centers of civilization. The staff must make it presentable if we're to receive any visitors of distinction. Jak to utracono połączenie? Mam internet, prawda? 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 Mam internet. Stream leci dalej. Czemu mnie rozłączyło z serwerami? The people coming know we just survived Corypheus and a dragon. And they must be confident we are able to do so again.
The mages are showing great trust in you. They need to feel safe here. Do you not feel safe here? I've had difficulty forgetting Corypheus's attack on Haven. Do you know who first leapt to arms? Our workers. They were so proud of our cause. Corypheus simply cut them down. So much screaming after that first blast of fire. So many people turned to ash. We lost far too many good people to that monster. I'm sure they'll find rest with the Maker. Well, before I return to my duties, allow me to congratulate you on your appointment as Inquisitor, my lady. I will now bring diplomatic issues to your attention, and I'm more than happy to help with any situations that arise. I'm loath to part from such pleasant company. Would you care to walk the castle with me? Oh, well, a tour then? Let me fetch the steward. That isn't precisely what I was hoping for. Well, do let me know if you change your mind. Now I must find someone to prepare the guest quarters. Ogarniemy stół. Nie, no wróć. To były tajemnice chyba. No ja chcę to dostać. Tylko że co ja tutaj bym... %10 więcej ziół. No, więcej ziół do wszystkiego, no zakładając, że działa to normalnie. Pewnie bym to brał, gdyby nie mod, który mi to psuje, więc tego nie będę w ogóle brał. To wezmę tych zielarzy, pewnie się kiedyś przydadzą. O, i to się odblokuje, bo razem mam już tą bystrą rit. To byłoby spoko. Raport gotowy. Cienie nad Denerium, które bym chyba zasługiwał. Okej. Król Alistair. Tail. Okej, głębokie ścieżki to jest DLC. To nie. Wybrzeże ukończono. Ukończono znajdź strażnika. A tak, ale to rozumiem, będzie zwiat, więc będę mógł tutaj sobie to odblokować. Tak, odblokowano nowy Crestwood. Dobra, nie, na razie nie chcę tam iść. Zapasy z Crestwood. Nie, to jest podejrzewam powtarzalny. Na razie nie. Zapasy diałowych mokradeł pewnie też jest powtarzalny, wszystkie są pewnie powtarzalne i będę dostawał surowce z tego co tam było. Dobra, to na razie oleć. Prośba Doriana. O.
work? Byli templariusze, to się musi udać. Monument ku czci azylu. Let us begin. I pieniądze. To nie jest badaj koślinę mroźnego grzbietu. Oj, to też sobie odblokuję, rozumiem. I to pewnie będzie jakaś zimowa lokacja. Chociaż nie wiem. Wygląda na leśną. Nie chcę się tam udać, ale fajnie, że się odblokowało. Raporty o aktywności pomiotu. Kulen się wydaje najsensowniejszą osobą do zrobienia tego. Zobaczmy, co jest w Orle. Spadek głowcy. Trzyma wojnę Nawary z Tewinterem. Co? Wąż melarze. Let's see what we have. Leliana będzie chyba do tego najlepszym wyborem. Badaj święte równiny. Rozumiem, to też jest lokacja kolejna. Tak. Nie chcę tam wyruszać. Wyzwól Empress du Lion. To wygląda jak DLC. To chyba nie wygląda jak DLC. DLC były jakieś specjalnie zaznaczane. W szmaragdowych mogiłach. Okej. Jeszcze nie. Mają moc tam zajęty, kurwa, kainu. Trzymaj Venatorii na zachodzie. Znaczy ja będę miał na wszystko punkciki. Badaj zachodnie podejście. Nie będę miał na wszystko punkcików. Potem Empress du Lion. Aj, du Lion, nie wiem. No dobra, mam 14 punktów, więc tamtego nie zrobię. Zachodnie podejście trzeba będzie się tam udać. Oczy serca przebiegło. O, 30 trzeba. Ale to jest no kolejny quest główny, którego na razie nie ruszę. Pytanie, coś było w Freldenie? Nie. To jest jedyne zadanie, które jest w Orle. To jest to oczy serca przebiegłe i podejrzewam, że to zadanie mogę zacząć gdzieś za jakieś, nie wiem, 8 streamów. No może przesadzam, ale podejrzewam, że te wszystkie lokacje zajmą mi dużo czasu. Okiełznanie zbuntowanych magów. No nie zrobię tego, bo trzeba czekać. Na razie nie. Dobra, na razie mogę stąd wyjść po prostu.
I tak, jest. Sprawdzić, mam 23 przedmioty. Zaczęto zadanie, prawa na podejście. Zdobyto elfi korzeń, wrzecionowiec, krwawy lotos. Super. Kreski, smoczy, więc... O Jezu. Ile ja mam rzeczy. Jeszcze więcej. Mogę się teraz tam teleportować? Nie. No dobra. Jezus Maria. Ile tego tu jest? Tam jest Crestwood. Od Hawk. Tam się nie dostanę jeszcze. Tam jest kotlina mroźnego grzbietu. Nie jestem pewny, gdzie powinienem iść. Ale powiedzmy, że Crestwood. Więc weźmiemy Doriana, Warwicka i Cassandrę. I zobaczymy sobie kawałek Crestwood. To może coś ciekawego będzie. Albo się okaże, że nie wiem, tu wszystko ma 20 poziom i nie mogę nic zrobić. Też dopuszczam taką opcję. Dobrze. Good to see you safe, Inquisitor. We've got trouble ahead. I'm sure it's nothing the Inquisition can't handle. Careful, Your Worship. That optimism might be catching. Are things that bad? Łocie, kurczę. Crestwood was the site of a flood 10 years ago during the Blight. It's not the only rift in the area, but after it appeared, corpses started walking out of the lake. You'll have to fight through them to get to the cave where Sir Hawk's Grey Warden friend is hiding. I wish we could get better acquainted, Harding, when the dead aren't rising around us, perhaps. The world would crumble to dust before you ran out of ills to fight. Maybe someone in Crestwood can tell you how to get to the rift in the lake. Maker knows they'll want help. Good luck, and please be safe. Okej. Kolejna mapa. Jak dużo? Mikroskopilna. Oficer zaopatrzenia. Inquisitor, I've something for you. Melduj. What is it? This could help us. Okej. Perleńskie karawany. Okej. Że to mogę robić w nieskończoność, więc to bez sensu. Inquisitor, I've something for you. What is it? This may be worthwhile. Znowu to jest to. No nieważne. Propaganda Inkwizycji. Cokolwiek to jest. A pójdę sobie pod stronę. A, Warwicka trzeba rozdać, no bo biegałem z serą przez jakiś czas. Nie byłem tutaj jeszcze. Karta postaci Warwick. O! Warwick dostał nowe drzewko. A reszta dostała nowe drzewka? Tak. Wszyscy dostali nowe drzewka. Czemu ja ich nie... Chyba, że musiałem się ruszyć dopiero, żeby je dostać.
Czemu Dorian jest nekromantką? Nie pasuje mi to. Albo czegoś o nim nie wiem. O, to jest fajny skill. Czyli, że po śmierci na 10 sekund ma limitowaną manę i napiernicza skillami, okej. Żywa bomba. O! O! Żywa bomba powinna być OP, jeśli działa tak samo. 5% obrażeń z eksplozji. No tutaj przeciwnicy giną po pewnym czasie, tylko to 10 sekund trwa. 10 sekund to bardzo długo. Jest opcja, żeby to krócej działało. Tu jest rozprzestrzenianie, a tu jest na detonacji. Czyli, że... A większe obrażenie celowi, ale nie razi pobić, czyli to byłoby całkiem 900%. Dość dużo, jeśli byłoby to jednego przeciwnika, to ok też jest. Nie wiem o co ich zaklęć. No spoko. Też by mu się przydało. To jest fajne. Nie, no to jego trzeba tu rozwijać. Ale wróć. Warik. Ty masz w ogóle 4 punkty do rozdania. Tu nie było zbyt ciekawych skilli jeszcze, chyba. Załóżmy, że będzie strzelał do czegoś dalej, albo inaczej, wróć wstecz. Co on ma w ogóle tu? Artefaktorka. Zostawianie pułapek, sideł, Azja, plan odwrotu. A! No całkiem spoko w sumie. Tajniki walki. Czyli on tak z dupy daje 10% obrażeń wszystkim. Fajnie. Daje cały drugi szans na skutki krytyczne. 5% to już trochę mniej, ale też w sumie całkiem. No nie powiem, że to jest jakoś bardzo wybitne, ale w sumie i tak nie za bardzo miałem co mu rozdawać, bo te domyślne sabotaże to były takie se. No dobra. To było mech, to było lepsze. I tutaj premia do obrażeń. Zastosuj. Ale tutaj możemy już dać wielkoczastą pułapkę. I dać... O, na przykład to. Grad strzał. To byłaby umiejętność skupiona. No dobra, tam to już wydałem, to nieważne. Na następnym poziomie dostanie umiejętność skupioną. Fajnie, że tu jest roślinka pod skałami. A, tam jest wyjście. Dobra. Gdzie... Jedno miejsce, gdzie mogę, bo tam w drugą stronę nie mogę. There must be a way to get to the rift in the lake. Maybe the locals will lend us a boat. No może być ci problem. Czy generalnie mógłbym sobie wziąć tą łódkę i tam popłynąć, bo chyba nie ma żadnego problemu, ale widzę, że muszę znaleźć specjalną łódkę od specjalnych ludziów. Miejmy nadzieję, że ludziów. Wschodnie wzgórza. 11 poziom.
Dobra, idę do kapiana. Mogę wybrać. Dobra, nie żyje. The Great Wardens thank you for your aid, Inquisitor. What are you doing in Crestwood? A warden named Stroud is wanted for questioning. We heard he'd passed through here, but the villagers knew nothing. They have troubles enough. What have you been told about this rogue warden? Warden Commander Clarel ordered his capture. I can say no more than that. I hope Sir Stroud comes with us peacefully. I trained under him for a time. He's a good man, I'm sure of that. Will you stay to fight the undead here? My orders forbid it. Crestwood was only a detour. If the Inquisition can help, I beg you to do what you can. The villagers have already lost too many. No. Farewell. Farewell. Co tu będzie? Spokojne wody, pomóc wody. Okej. A, okej. None of those wardens mentioned a new leader. I don't think they're part of Corypheus' plot to seize the Order. Or some of the best liars I've ever seen. No, you're right. They're probably clueless. I hope Hawk's warden friend has answers for us. Kim ty jesteś? Jana. Did you see how the Grey Wardens saved me from those corpses? They're amazing. I'm going to see if they're looking for recruits. I can understand how someone might want to join the Wardens. Oh, Maker. You're the Inquisitor. But yes, the Wardens are heroes. They saved me from those demons, your worship. With all that's happening, I'd like to help people the same way. By joining the Grey Wardens, you can't think of something less lethal? Find another way to help people. The Wardens have problems of their own right now. Yes, your worship. I'm sure there's something else I can do to help. No, okej. I swear I'll Ma coś avoid the ciekawego? Wardens, Inquisitor. Thank you for the warning. Nie ma nic ciekawego, ale pozyskano agenta. Fajno. Teraz się okaże, że to był agent od... nie wiem... wywiadu, czy nie wiem, jak się to nazywało. W każdym razie od tego, co dostaje umiejki do otwierania zamku. Mogłem to zrobić bez wydawania zbędnego punktu. Undead by the gates! Let's lend a hand. No mówię ci tego. Thanks for your help, but I fear we haven't seen the end of these creatures. Powiedzmy, że Crestwood. Teraz trzeba je całe okraść, no bo tak działa każdy RPG. Arm yourself if you're leaving the village. Do czegoś to było potrzebne. Nie pamiętam czego, ale do czegoś było. Mamy tego użyć, ale chyba nie. Why doesn't Judith live in the village while this is going on? Something happens. Are you looking for someone named Judith? Oh, was I speaking out loud? Judith lives outside the village.
I asked her to hide here when the undead came, but she wouldn't hear it. Why wouldn't she hide where it's safer? Likes her space, she says. I told Judith my house was big enough. Me in the wanted room. She turned me down. Good day to you. And to you. Okej, szukamy Judy. Nie żyje. Gdzieś. Śmieszne, tego nie otworzę. A, już się nie da otworzyć, bo go away. I'll come out when it's safe. Who is that anyway? Jak będzie bezpiecznie. Jak to było niebezpieczne. Nie wiem, oho. Ktoś chciał? Nie. Rozumiem. Aj nie, to są worki do pobierania. I can count on one hand the number we've gotten since the trouble started. Dom burmistrza. To jest burmistrz, który się nazywa burmistrz. Underfels. Your worship, is there any way to stop the dead from rising? The undead are appearing because of a rift in the Fade. How can I get to it? The light in the lake? It's coming from the caves below Old Crestwood. Darkspawn flooded it 10 years ago during the Blight. Wiped out the village, killing the refugees we took in. I saw a dam. If we use it to drain the lake, I can get to that Fade rift. Drain the... There must be some other way. We are trying to help. The Inquisitor is the only one who can close the rifts. You'd have to evict the bandits in the old fort to use the dam. I can't ask you to risk your life. Crestwood can't last much longer. I don't want to leave without doing what I can. I suppose it must come to this. This key unlocks the gate to the dam controls past the fort. The rift must be in the caves under Old Crestwood. But, Inquisitor, I would not linger there. Tell me about your village. It's seen happier days. We farm what we can, trade with the merchants who travel the King's Road. We only want peace, your worship. It's all we've ever wanted. What can you tell me about the bandits camped in the fort? The highwaymen? Thugs and thieves. They make a living raiding caravans on the King's Road. When the dead rose from the lake, the bandits killed the old gamekeeper and the fort and took it for themselves. We could have saved people if we'd been able to hide there instead of in our homes. I'm surprised a town as small as Crestwood outlasted the Blight. It was a close thing. The Darkspawn followed a band of refugees running from the Blight. Some of the refugees were... they were very ill. But we took them in. They perished when the Darkspawn flooded Old Crestwood. How did Darkspawn manage that? They found the dam's controls, wrecked them. All I remember is the refugees and villagers screaming as they drowned. And now, they return to us. Until later. Of course. No dobra. Rozumiem, mamy plan w stylu rozpierniczyć tamę i osuszyć jezioro.
May her be with you, Inquisitor. Okej. Thank you for all your help. Jana, tu May her be gadałem. with you, Inquisitor. Thank you for all your help. To idziemy chyba w górę. No, bym jeszcze pójść w dół, ale... Zobaczymy, co tu jest. Się okaże, że tu jest tylko smog i zginę zaraz. Ale bądźmy do tej myśli. Okej. Puszka. Make me one within your glory. So tell me this. Are Navaran cities of the dead actually filled with undead? Of course. The Mortalitazi lure spirits to possess every corpse buried there. And then what? Let them wander around willy-nilly? Only in the abandoned areas. The rest are sealed up in their tombs, I suppose. Forever? I almost feel bad for them. After a time, the moaning grates on the nerves. Trust me. You honor us, Inquisitor. I am Sister Vaughn. Does the mayor finally plan to drain the lake? I must find someone to retrieve the remains of those lost there. Have I interrupted a funeral service? We lost many friends in the first attack. There will be endless time to mourn. The fear is how many more will be added to the pyre. You want to exhume the corpses at the bottom of the lake? They were the Maker's children. Their earthly bodies deserve better than abandonment in a mire. A funeral service will help with living minds at ease. Your devotion does you credit, sister. Seeker Pentacast. Forgive me. I did not expect to see the right hand of the Divine in our humble village. Be at ease. We have too much to do to stand on rank. Yes, Seeker. As you say. What did you mean by finally drain the lake? The undead returned, only after the light in the lake appeared. If we want to stop them, we must investigate. But the mayor sent no one at all. I fear he thinks that emptying the waters would unleash even more monsters on us. Until later. Andraste guide you. Okej. Zajmij miejsce wycinki. Niech będzie. Tam jest w ogóle szczelina. Zamiast próbować ją zamknąć. Może nawet się uda. Nie. Fioletowe kwiatki. Mamy tu szczelinę, który to ma poziom 11. Dobrze. Tajemna zmora. Kurczę. Namknąć nie można nam.
coś. Tutaj serce tajemnej mory. No, może być przydatne. Tu mamy jakąś jaskinię. To jest otchłań. A, to jest to główne do roboty. No ale zobaczmy tą jaskinię. Może będzie coś ciekawego, albo będzie dziesiątki pająków, które trzeba będzie wymordować znowu. Nie, ale są gruntkowce. Nie wchodzić. Nie no. Wolę nie wiedzieć. Ja rozumiem, z tej strony nie wolno. Chwila. Ja mam coś tutaj. Mogę się tam pójść, zobaczę co tam będzie. To jest północna strona tego. Ładnie to. Ale że to też mi się zaczęło robić. Mamy jakieś przejście. Tu będzie zaraz smok. Musi być gdzieś tu smok. Nie ma smoka. Mamy woreczek. Radość. Lepy korzeń. Nie wiem, czy potrzebuję wleczonoców. Chyba nie potrzebuję wleczonoców. Mam ich chyba dużo. Nawet bardzo dużo. Tak, pewnie sobie przybiegłem tutaj. Nie, przybiegłem tutaj tylko. Ale tu i tak coś jest. To szukaj. Nie, żeby to wyglądało jak jakieś miejsce morszczego rytuału czy coś. Było coś takiego. Czy ja tu byłem? Auć. Tak, byłem, tu była ta... Okay. Ale tam nie było. Tu była skrzynka i ja ją obszedłem. Albo obszedłem tamtędy. Pyk, pyk, pyk. Tam, a tutaj nie. Dobra. Czyli wiem, żeby iść dalej. Tylko chwila. Czy ja tam byłem? Tamtąd to ja przyszedłem. Chyba. Tak mi się wydaje. To jest wejście do kresu. I... to będzie, nie wiem, sztab? Chyba nie. Miała być woda. Jest piękna czy coś. O, jest jakieś molo. Skoczysz.
Chyba to jest jakaś łódka templariuszy, jeśli brać pod uwagę te tarcze. Przystań w Nowym Krestu. Stara droga targowa. Czerwona leje. Ale wróć. Tam jest... Pierda, tu jest punkt orientacyjny. Jakaś jaskinia. Ale dobra, pójdźmy już tutaj. Zobaczymy, o co chodzi może z tym wielkim kryształem, albo nie zobaczymy. Nie zobaczymy. No szkoda. Tak, tam będzie obóz. Będzie można pójść do obozu. I pewnie będzie przejście na drugą stronę. Ja to nie wiem. W którą stronę ja w ogóle idę, zacząłem się gubić. Jak tam? Aż tutaj trzeba iść. Za tymi górami? W ogóle przejście? Pania Glen Morgan. No to nie będzie przejścia. Trzeba iść dołem. Red Templars ahead. Be cautious. They look well armed. Jakie Red Templars? Ja tu żadnych Red Templars nie widzę. Bo tam kawałek dalej mogą być Red Templars, to mogłoby być problematyczne. Były troszkę ciężej, nie dużo, ale troszkę. Co mnie? O jest, dużo. No dobra. O, astralium. Dobra. Nie powinienem tego uruchamiać. Zajmie dużo czasu. Nie, to jest jakieś proste, zdaje się. O, tak, to jest proste. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. To było banalne.
Okay, mamy jaskinię i ta jaskinia nie wiem gdzie prowadzi. Nie jakoś na drugą stronę tych gór, a ja niekoniecznie chcę tam chyba iść. Chociaż cholera wie, bo nie wiem, jak to przejście będzie. Otworzę to, otworzę to. To też. No nie przejdę. Czyli rozumiem, zadecydowało za mnie, że przechodzę przez tą jaskinię, bo ta lokacja zdaje się... No nie wiem, tu też można było iść chyba. Dobra, nie no, dostańmy się do obozu, bo już późno jest, to pewnie trzeba będzie pójść w dół. My family once took me to Navarra, Cassandra. You undoubtedly saw more of it than I ever did. I was young, and all I wanted to do was visit a necropolis. I was desperate. They're dark and full of undead, and the smell of stale incense still makes me want to vomit. Ah. There goes that childhood fantasy. Widzę szczelina gdzieś w oddali. To są źli ludziki? Tak, źli ludziki. Niedźwiedzie, tylko jeszcze szarpują. Zostawcie mnie. Ja wam zabiję. Chodź. Barik. Masz niestety tajne zadanie. Ha. Kiedy to jest? Przed tym. Dobra, stoczę tą walkę jeszcze. A nie, chwila, to było tu przed... Nie, gdzie ja jestem? A, to było przed przejściem tutaj. Byli templariusze? Jeszcze po... Dobra, to jak wczytam, to i tak będzie znowu to. Dobra, nieważne. Nie chcę się przed nich przebijać jeszcze raz wszystkich. Dobra, nie rozumiem czemu mnie wyrzuciło, no ale nieważne. Na dzisiaj w takim razie koniec. Jutro będzie na pewno dużo wcześniej, może nawet gdzieś po południu.